The dismantling of the Ghent altarpiece was not an easy job. The dimension of the central panel and the dimension of the glass box that was made in 1986 to protect it against theft, against vandalism, was such a tight construction that the difficulties only appeared in their complete reality during the dismantling. The measurements to take out the panels and the possibility to evacuate them speedily, if the need would be, had been overlooked completely in 1986. The only thing was, we want to protect it against, theft and vandalism, but it could absolutely not be dismantled urgently if the need would be. It was during the process of dismantling that we realized how tight the fitting of the altarpiece was in the glass box. And due to the team and that fantastic way of verbal and non-verbal communication between that team, the central panel could fortunately be taken out safely. The only person that had been present during the last rehousing procedure, Jarlberg Latini, was fortunately present again. And when taking out the center panel, one could see that it was really a question of inches, of centimeters, that it was just barely possible to take it out safely. Tu laisses glisser. Tu laisses glisser. Tu laisses glisser. Regardez la face. As one can clearly see, it would be utterly impossible to speed up these procedures. You could not dismantle the Ghent altarpiece, take out the central panel, and put it in safety if you had to do it urgently. Talking about risk analysis and a risk assessment, one is often confronted with contradictory purposes. You would like to have a good climate, you would like to have a certain safety against theft or vandalism. At the same time, you want a large amount of tourists and public to be able to see the Ghent altarpiece. And all those demands upon the exhibition criteria are often contradictory. Alors, cette radio a été réalisée par Guido van de Voorde en 1986 pour l'Institut royal du patrimoine artistique. Et c'est la toute première fois qu'on faisait une radio en grand format du panneau et de chaque panneau de l'agneau mystique. Alors, ce qu'on peut voir au niveau de la structure du panneau sont les différentes planches qui constituent le panneau. Donc, on a 4 planches et on voit très bien les goujons ici, donc les creux. On voit qu'il y a un creux ici dans le bois et les goujons en bois qui maintiennent les panneaux ensemble. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des plaquettes qui ont été rajoutées par l'arrière plus tardivement. Donc on voit des vis modernes, tout à fait modernes ici, qui maintiennent le panneau. Alors au niveau de la couche picturale, on va voir des lacunes
très visibles. Certaines ont été comblées avec un mastic visible au rayon X. Alors, on va voir également tous ces rayons qui partent de l'oiseau, de la colombe et qui vont très loin parfois dans le tableau. Et au niveau du ciel, on va voir aussi des changements. Par exemple, ici, au niveau du toit de cette bâtisse, donc, on voit qu'il y a deux niveaux ici. If you think of that, this impregnation with wax only took place in the 1950s, which is 60 years ago. Yeah. Out of the 600 years they have survived so well. Yeah. So is it the wax that did it, or is it just because they were so well made that they actually survived You've got 560 years? Earlier coatings. There was aluminium on the back, Yeah. and maybe that was the one that did the trick. Yeah. Op het eerste gezicht lijkt dit natuurlijk op brandmerken. En de discussie is ook geweest of dit hier echt door vuur zou kunnen zijn veroorzaakt. Maar dan moet het zijn voordat ze samen zijn gelijmd. Omdat het gaat niet over op de andere kant van de naad. Maar ik heb meer de indruk dat het een zwarte verf is die gekomen is door de oxidatie van het hout. En een paar weken geleden was ik met Jean Blair in Gdansk. En daar hebben zij een schip, de koperwrack wordt het genoemd, koperwraak, die is uit het water gehaald. En daarin lag dus stapelen van brede planken van begin van de 15e eeuw. En ze liggen nog in een museum en die zijn volledig zwart. Helemaal zwart zoals je dit hier overal ziet. Puur het hout in contact met water. Hout in contact met water en met lucht en die oxidatie daardoor kan deze heel zwarte kleur veroorzaken. Is dat toen verwijderd ook? Dat zou natuurlijk heel goed kunnen dat er meer zwarte plekken waren geweest. En deels door het bewerken van het timmer voor het maken van het paneel. Ja. Dan schraap je misschien met een ziekling of een ander reedschap even wat oppervlakte weg. Maar die dieper liggende stukken van zwart, die blijft dus onaangetast. Ja. En daardoor blijft die zwarte plekken, ook wanneer het samen wordt gelijmd, dan heeft die zwarte plekken al, dan waren ze al daar. I think that the group of us, the few experts that have been invited now to examine the panel, first, this is a great opportunity for us because there are really so few of us expert in the panel interventions that the opportunity to work together with people from experience from different countries and everyone looking together at the same time, this helps enormously to quickly discard one idea that might be proposed or advance another one. And so this is a great possibility for us. And I think it's very good for the artwork. We, I think, are unanimous in our opinion that it really needs no major structural intervention at this time. More so, there will be some discussion about the need for removal of varnish that might help some lifting of the paint in some areas and so on, and varnish removal may be something that is discussed. But I think that for the panel, we would be very happy if it stayed in this condition.